Buonasera a tutti. Io sono Guido Romeo, sono qui come presidente di Diritto di Sapere, che è un'associazione che fa tante cose, ma la cosa più importante che ha fatto negli ultimi mesi è stato un monitoraggio che è stato pubblicato oggi, ne abbiamo parlato stamattina, è stato il primo monitoraggio sul FOIA, il Freedom of Information Act italiano, ed è diciamo, la fotografia al momento zero di questa nuova legge. E rispecchia ovviamente tutti i suoi problemi, vedremo anche qualche numero. Sono 800 richieste fatte nell'arco degli ultimi 3 mesi con degli esiti che il numero più importante è quello di un 73% di non risposta. Quindi la nostra sfida di stasera è vendervi, tra virgolette, spiegarvi perché il FOIA è importante per fare giornalismo, perché può essere una risorsa per i giornalisti. All'estero lo è stato e vedremo diverse esperienze estere, ma anche in Italia comincia a essere utilizzato, non senza difficoltà, ma ci sono senz'altro degli scoop che sono venuti fuori. Ci sono qui con me 4 persone che ne sanno più di me su molti di questi aspetti. Alla mia sinistra c'è qui Gavin Sheridan, che oltre ad essere un amico è una delle persone che abbiamo studiato per imparare cosa fare con un FOIA. Diciamo, è stato un grande utilizzatore del FOIA, ha fatto tantissime cose, poi ha fatto anche tante esperienze da Storyful ad altre imprese, ha anche un'azienda adesso che si chiama Viz Legal, che è molto interessante perché si occupa proprio di ottenere documenti. Helen Derbyshire, che è anche nel board di Diritto di Sapere, è fondatrice di Access Info Europe, che ha sede a Madrid ed è la più importante, direi, organizzazione europea a occuparsi di accesso all'informazione, quindi proprio la stessa cosa che facciamo noi qui in Italia con Diritto di Sapere. Stefania Maurizi e Peter Gomez sono, come dire, soliti sospetti del Festival del giornalismo, ma perché sono qui? Molto brevemente, Stefania Repubblica ha fatto delle cose con il FOIA americano, che ci racconterà. Inglese e Svedese, ok, ancora meglio, scusami. E Peter, credo che insomma è un infoiato e soprattutto ha infoiato i suoi giornalisti, perché alcuni dei suoi giornalisti hanno partecipato al nostro monitoraggio molto attivamente, ma stanno chiaramente, insomma, ci dovrai spiegare come state sviluppando questa linea di reporting utilizzando il FOIA, perché state spingendo parecchio sulla trasparenza, non solo usando il FOIA, poi vedo su tante cose. Helen, I would start with you because you have the most international perspective, and so give us a taste of dacci un'idea di quello che è il FOIA a livello internazionale. La fotografia l'abbiamo data noi stamattina con i dati, con il rapporto, come dire, un po' una doccia fredda, ma anche attesa. Che cosa ci dobbiamo aspettare nel futuro? Well, thank you very much indeed, Guido, and it's great to be here in Perugia to talk about these things. I'm going to just give a couple of reflections on the experience of journalists from around Europe and around the world in using this right of access to information. I mean, we're talking about an access to information law that you have in Italy now that you can start as journalists using properly. But let's not forget that this is also a fundamental right. The European Court of Human Rights has said on various occasions, most recently in an excellent judgment last November, a judgment who's probably didn't really hit the headlines because unfortunately the ruling came on the 8th of November and there were some election results on the 9th of November which distracted us a little bit. But a very important ruling for journalists confirming that in order to exercise your right to freedom of expression, you have a right of access to information held by public bodies, because without information, freedom of expression really can't function. So I keep underlining that because that's something that you should bear in mind, and really when you're communicating with government bodies and fighting to get information, be very clear as journalists that this is your right.
That's my first point. Second comment is that actually it's kind of unusual in Italy that we had people like you, Guido, as a journalist, involved in the fight for the freedom of information law, because often the very first reaction that I get from journalists when I talk to them about a law with a deadline of 15 working days, 20 or even here 30 days, yes, to get access to information, is that that's a hugely long period of time, and I've got, you know, my editor expects a story tomorrow and the next day, and I can't possibly wait for 30 days before I have my story. Probably Gavin will address that point as well. So journalists tend to be a little bit skeptical about the value of an FOI law, and then we see the results of your monitoring and we go, oh my God, really, I'm going to try a different strategy to get information. So part of what I want to do just in the next 3-4 minutes is try to convince you not to be put off by these various different things. It's difficult, yes, it's difficult. There are long deadlines, yes, there are long deadlines. But I still very strongly believe it's worth it. So I'm going to give you a couple of actual case study examples, and then we can take questions and maybe 1 or 2 more examples during the debate if we have time. The first example is, and I said this at an earlier panel, but I want to repeat this. As journalists, don't ever stop yourself asking for information because you think you won't get it. Don't be your own censor. Okay, and I'll give you one example from my organization's work. We got a phone call one day from an organization working on the CIA flights, the extraordinary renditions to Guantanamo Bay, and I think there's just been a Guantanamo session going on in a nearby session. And they said, do you think you could use the right of access to information to get information about where the flights went, from flying into different countries, out of different countries? And my colleague, very enthusiastic, Lydia, came to me and said, can we work on this project with this NGO? And I was like, well, that's a waste of time. So even me, as the committed access to information activist, I thought there's no way we're going to get information about the CIA flights. And they're talking about countries which don't have the best access to information laws, Lithuania, Portugal, various countries around Europe. Well, my colleague persuaded me, because she'd done her master's dissertation or something on extraordinary rendition. She really wanted to work on it, so I indulged her. And we got amazing information. From Portugal, we had to appeal, but once we appealed, we got copies of flight logs showing flights that had arrived at 2 in the morning with 3 people on and had left again at 4 in the morning with 3 people on or whatever, and very bizarre patterns which the lawyers, the human rights lawyers, were able to put together to help figure out and prove that some of the flights that landed in Guantanamo carrying people who'd been sort of captured illegally had gone through certain European countries. That resulted, for example, in Lithuania, in the prosecutor reopening an investigation, and it resulted in, the information was used in cases to the European Court of Human Rights. So, first of all, don't assume that you won't get the information. To give you another example, more recent, and from Spain, which frankly doesn't have a much better law than Italy. So it's and a government not much better. No, not a government that's not at all keen on transparency. But the law is a tool, and it's a law. And, you know, government bodies can try to deny information, they can refuse to answer requests, but if you keep insisting, you may get information that is of great surprise. So I want to tell the story of a recent request, which was for the agendas of the meetings of the cabinet. Now, in Spain, the secrets law is still has the signature of Franco at the bottom of the law. So the secrecy law in Spain hasn't been reformed since Franco's days. Yes. And there are various bits of legislation which say that the meetings of the cabinet and the discussions in the cabinet are absolutely secret. But we analysed those laws and we realised that they don't say that the agendas
of the cabinet are secret. So one information request was filed sometime last year, August I think it was. It took time, and this is important. It does take time. Let's not kid ourselves about that. The one request which was denied. And so my colleagues at Access Info took that denial to the Transparency Council. That's one difference with Italy, between Italy and Spain. We have a body, like a kind of ombudsman, which oversees the law. And they ruled in favour of releasing this information. Just the agendas, not what happened in the discussions, just the agendas. And we pursued this. We went to the Transparency Council. We got them to say, yes, you should be able to get this information. The government didn't like that. They consulted the government lawyers, and the government lawyers must have told them, you don't really have much chance in winning this case. So they gave us for the period of 1 year, they gave us the agendas of everything that was discussed by the cabinet. These were the first time anyone in Spain had seen these, and we learned some amazing things. We learned that they have on their agenda to talk about things that we simply didn't know they were going to talk about, like taking away the nationality from people who've accidentally been given Spanish nationality. That'll me, be you. Yeah, that'll be me. I'm working on that. Hopefully it won't be too accidental. But errors in the system of granting nationality, for example, to people who hardly spoke Spanish, or people who had criminal records, including someone who was in prison for having killed, I think, his partner, but that he'd already started the application. He was given the nationality, then it was to be taken away. Very inefficient use of it. And we gave this information to a journalist, and this is from a couple of weeks ago, a full page in the Sunday edition of El País, which is, I think, for any journalist, an excellent story to have. And that's based on one request with a little bit of persistence. So I don't know if I'm getting my point across, but the idea is really be ready to be patient and to use your right and to work with organizations like Diritto di Sapere to file appeals and to push to get the information which will then maybe give you a real scoop. Because this was something that was, I mean, it's also not very comfortable for the government because, you know, we're showing the inefficiencies in the system. Amazingly, from the same request, and I have it more in my computer because it's a digital online newspaper, there was another set of stories about the way the government is reviewing decisions to sanction companies who've overspent on different public works projects. So out of one request and one set of information, there were a series of stories for journalists. And I think basically, I mean, that's my main message, and then maybe we can take questions later, but don't be your own censor. Be patient and be ready to have a long-term view on using this law and getting information, and really be ready to push it a little bit and appeal, because when you win those appeals, you may get a story that's really worth, you know, gets you some high-profile coverage. And then the last thing is to say that journalists around Europe, I've given a couple of examples, but I tell you that journalists around Europe, in many countries, most countries in Europe now have a freedom of information law, and we have journalists around Europe doing things like this every day. I mean, you can travel around Europe and say, show me a story that was recently published using the right of access to information. And in most countries, you can find one every day. So that's something hopefully to encourage journalism here. I'll stop there. Thank you. Grazie Ellen. Beh, la parte sul decision making è cruciale, è importantissima, anche perché si intreccia con tutto un discorso anche proprio di partecipazione democratica che è fondamentale, cioè questo è un tema che tra l'altro avevamo affrontato con un tuo collega, con Stefano Feltri, e diceva, ma noi a Roma, chi segue la politica romana, dice, abbiamo grandissimi problemi perché convocano i consigli ministri di sera, delle ore improbabili, quindi tu hai veramente difficoltà a capire cosa succede quando lo fanno. Avere accesso a una cosa come un'agenda, un ordine del giorno, diventa veramente importante. E ancora una cosa che
a me sembra non riuscita in Italia, poi ci dirai, ma noi abbiamo provato anche a livello regionale o a livello comunale più basso, ci sono ancora molti problemi, dovranno probabilmente essere dei ricorsi al TAR. Io ti vorrei sentire Peter adesso, soprattutto perché lui, come dire, è uno di quei giornalisti che viene dalla giudiziaria e quindi che è abituato ad acquisire documenti per farci del giornalismo, ma che forse proprio sono quei giornalisti, come dire, scettici, no? Che fino a ieri hanno guardato all'accesso come uno strumento non utile, ma adesso è cambiato. Guarda, a noi come al fattoquotidiano.it che dirigo siamo abituati da tempo ad avere delle inchieste che progettiamo a lungo termine. Cominciamo a lavorare su delle cose e sappiamo che i risultati magari arrivano dopo mesi. Seguiamo varie strade, visto che in Italia la tecnica dell'accesso agli atti prima del FOIA tante volte ti portava ad avere solo una facciata, ovviamente ci siamo industriati con altre fonti, tante volte le cose ci vengono date informalmente da persone all'interno Leak, insomma. all'interno delle organizzazioni, insomma questo è sempre importante farlo. Però il FOIA lo usiamo e l'abbiamo usato anche recentemente, molti di voi se ne sono accorti, sul caso Boccia, ma non solo, sul caso Boccia a un certo punto avevamo più fonti che ci raccontavano che secondo loro la tesi, o meglio il concorso, negli atti del concorso che lui aveva, a cui lui aveva partecipato per diventare professore all'Università del Molise, erano stati allegati degli studi che non erano suoi, ce l'avevano raccontato varie fonti, lì abbiamo ricorso al FOIA. Abbiamo aspettato qualche tempo e abbiamo avuto la prova inconfutabile che quello era vero. Lui non solo nel suo curriculum allegava, si attribuiva una ricerca a cui non aveva assolutamente partecipato, ma soprattutto aveva depositato l'originale della ricerca a firma sua quando ve n'era un'altra a firma degli autori reali. Tutto questo non ha avuto ovviamente nessuna conseguenza. Come non ha avuto nessuna conseguenza finora, ma secondo me l'avrà, l'altra inchiesta sul dottorato di laurea del ministro Madia, che ieri l'altro probabilmente sarebbe finalmente stata ripresa dagli altri quotidiani se non ci fosse stato l'assalto in Siria. Però quello non è FOIA, quello di Quello non è FOIA, no, però io quello che ti voglio dire, noi il FOIA stiamo utilizzandolo da tempo per accedere a tutta una serie di concorsi universitari che ci vengono non a tappeto ovviamente, ma sulla base di segnalazioni. Una cosa a cui avete partecipato anche voi, di cui noi abbiamo preso di petto tanto tempo fa e sulla quale continuiamo a insistere perché la nostra tecnica è questa. Noi chiediamo le cose per via ufficiali, quando ci dicono che non ce le danno lo scriviamo, tutte le volte facciamo sempre, ricapitoliamo la puntata precedente perché quando loro non ti danno una cosa, un amministratore pubblico non ti dà una cosa, è ovvio che a tutti venga il sospetto, magari sbagliato, che abbia qualcosa da nascondere, ovviamente. Perché se non ha nulla da nascondere, pensate ai famosi scontrini di tanti sindaci, tra cui l'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Perché tutto questo sospetto? Perché gli scontrini non li vediamo. Se li vedessimo probabilmente tutti i nostri sospetti sarebbero sbagliati. Noi ci occupiamo da tanto tempo di un signore che si chiama Mario Melazzini, che è il presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Noi abbiamo incominciato ad occuparci di lui, ha incominciato un nostro bravo collega che si chiama Luigi Franco. Perché? Perché è un'associazione di malati di SLA sosteneva che ci fossero dei sospetti sulla malattia di Melazzini. Melazzini dice di essere malato di SLA, probabilmente lo è assolutamente, gira con una sedia a rotelle, ma molti componenti di questa associazione, che sono peraltro malati di SLA, dicono che secondo loro, per fortuna di Melazzini, voglio dire, l'evoluzione della malattia è abbastanza sorprendente, ve la dico in soldoni, secondo loro dopo tanti anni dovrebbe stare molto peggio. E quindi sospettano che lui sia sì malato ma abbia una malattia per sua fortuna meno grave della SLA.
Per questo avevano già tentato una via giudiziaria, ma a un certo punto un GIP aveva detto a questi signori dell'associazione: no, noi non avete diritto a vedere la sua cartella clinica perché è coperta da privacy. Capisci che uno si insospettisce, cioè sei malato di SLA, dici di essere malato di SLA, vai in giro con una carrozzina, sei stato presidente dell'Agenzia Nazionale del Farmaco, ne sei adesso direttore generale, cominci a dire: ma perché, scusa, non vuoi... Cioè, qual è la tua privacy? Lo dici a tutti, lo si vede che sei in carrozzina, cosa ci può essere dentro la cartella clinica se non altro il fatto che certifica quello che tu dici di avere? Cioè non ti dirà la cartella clinica che hai l'AIDS, delle altre cose, hai la SLA, no? Forse dici che non ce l'ha. Non lo so, io questo non so. Ma a voi tra l'altro hanno negato anche altre cose. Cioè... Sì, no, a quel punto... Diciamo, abbiamo detto, noi quello che fa Melazzini vogliamo capire bene cosa, anche perché lui riceve dei soldi pubblici, l'Agenzia Nazionale del Farmaco è finanziata con soldi delle nostre tasse. E l'altra cosa di cui ci siamo accorti è che lui spendeva un sacco di soldi in note spese, 95.000 euro se non sbaglio nei primi 6 mesi, per trasferte istituzionali che però potrebbero essere anche giustificate dalle sue cattive condizioni di salute. E quindi prima abbiamo chiesto all'ufficio stampa, scusate, ci date copia delle sue note spese e dei giustificativi? No, non c'è stata nessuna risposta. Poi abbiamo tentato con un accesso agli atti e anche lì abbiamo preso la facciata. Poi, in collaborazione con voi, abbiamo tentato di usare il FOIA e lì c'è stata una risposta negativa, non ci fermiamo qua, perché è molto divertente, fa parte di quel rifiuto su 3 che in apparenza, poi lo vedrà qualcun altro, secondo noi è legittimo, perché loro ci hanno detto delle cose interessanti. La prima cosa che ci hanno detto è: scusate, le sue note spese sono già riviste dal collegio sindacale e quindi sono tutte regolari. Insomma, io ho fatto il giornalista tanti anni, ho visto un sacco di società quotate che avevano i bilanci revisionati da società di revisione i cui bilanci erano falsi. Vi ricordate la Palmanat? Addirittura aveva più grande buco, cioè è una non risposta, voglio dire, ci sono già i... Ma soprattutto non risponde alla tua richiesta, cioè la tua richiesta, la legge dice proprio il cittadino non può vedere, e cosa importa se l'ha rivisto? No, ma voglio dire, avranno fatto bene il loro lavoro, però magari scopriamo che non l'hanno fatto bene. Poi ci hanno detto no, perché allora si sa cosa fa, dove abita, dove vive, eccetera. E noi gli abbiamo detto: guarda che a noi non ci interessano quei dati, assolutamente. No, perché allora si sa dove va. Ma lui va per impegni istituzionali, cioè non va coperto da segreto di Stato, cioè lui prende un aereo, giustamente va al ministero, eccetera. La sua agenda non dico che sia pubblica, come noi spereremmo che tutte le agende di chi ricopre incarichi pubblici fossero pubbliche, ma è semipubblica, ci sono comunicati stampa, i suoi incontri sono pubblicizzati. No, ci hanno detto no. E noi insistiamo, ma questo... è frutto da una mentalità. Io adesso volevo lasciarvi perché sto scrivendo un pezzo che vi racconto, un caso piccolo che spiega un po' la mentalità delle nostre classi dirigenti. A un certo punto, settimana scorsa, mi arriva una richiesta di cancellazione di una serie di condanne avvenute, le ultime del 1998, di un signore che oggi ricopre un importante incarico pubblico all'interno del CONI. Lui tra il 1970 e il 1998 è stato condannato per tanti reati, tutti piccoli, però tanti, insomma, tante condanne. E il signore Tavecchio, il presidente della Federazione Gioco Calcio, e che, come sapete, è stato anche condannato dall'UEFA per razzismo, perché lui ha detto delle frasi razziste e gli italiani non gli hanno fatto niente, l'UEFA l'ha sospeso per 6 mesi. Nonostante questo, Tavecchio è stato rieletto. Noi abbiamo tutta una serie di pezzi critici, ma civilmente critici, cioè pezzi che sollevavano l'inopportunità di eleggere un signore con questo curriculum, e lui, per verità, io lo scriverò, dice: chiedo in via Bonaria, cioè così non ti faccio ancora un atto ufficiale, la cancellazione di tutti i dati che riguardano le mie condanne. Secondo me questo è significativo della mentalità
È chiaro, noi non lo facciamo e poi si vedrà. Ma come gli può venire in mente a uno di fare una cosa del genere? Cioè, lui riceve soldi pubblici, è sottoposto a elezioni da parte degli associati. È vero, se il signor Tavecchio facesse un altro mestiere, fosse stato condannato nel 1998 per assegna voto, sono reati così, adesso non mi ricordo se si assegna voto. È chiaro, avrebbe tutto il diritto un privato cittadino di dire non voglio più il mio nome su internet. A me è capitato non più di un mese fa, mi scrive uno e mi dice guarda, io ho un amico, voi avete un articolo che dice che lui è stato arrestato per traffico di cocaina e roba del genere. La prima risposta legale è ma lui non è il soggetto interessato, non ha il diritto, perché lui dice poi è stato assolto, eccetera. Però io mi sono messo, e lui raccontava, questo mio amico, gli hanno chiuso il conto in banca perché hanno visto il tuo articolo. Io mi sono messo una mano sul cuore e ho detto, chi se ne frega se questo, verifichiamo noi se è stato assolto. E alla fine era stato assolto solo in primo grado, avrei potuto tenerlo, ho detto ma togliamolo, cioè era una storia molto vecchia di 4 anni fa, lui in primo grado è stato assolto, voglio dire, a me interessava la storia, non il singolo finto, magari innocente trafficante di cocaina o roba del genere, stavamo parlando di Totorina e ovviamente un po' di buonsenso lo applichiamo anche noi perché capiamo che tutti possono sbagliare, eccetera. La cosa che ci sconvolge è l'impunità. Diciamo che Mariana Madia però con il FOIA, anche se plagiava e non faceva le ricerche, abbiamo dovuto insistere tanto, ma insomma questa versione non è perfetta, però rispetto a quello che c'era prima è molto meglio. La versione dice, questa versione di FOIA dice, rispetto al decreto 33 o al E ti ricordi 240, quando dicevano 241 era inutilizzata. c'era una prima versione che sembrava cos'era l'articolo, cos'era di quel romanzo, chiunque pazzo può essere esonorato dalle missioni di guerra, Catch 22, ma chi è comma 22. Comma 22, ma chi è pazzo, ma dice di essere pazzo non è veramente pazzo perché lo esatto, eccetera, perché praticamente diceva che loro ti potevano dire di no, basta, non ti spiegavano niente, basta. E allora che se ne frega, cioè uno che ti dice di no, non ti dà nessun tipo di risposta, non ti dava veramente pochi appigli, cioè era fatto proprio come bandierina. Lì tutti abbiamo fatto un po' di casino, tutti abbiamo scritto, eccetera, e un pochino è stata migliorata. A dimostrare che insomma nessun pasto nella vita è gratis, ci si arma di pazienza, ci programmano delle inchieste a lungo termine e tante volte le risposte arrivano, perché poi rispetto a quest'ultima risposta su Melazzini noi adesso non ci fermiamo, faremo ricorsi, faremo di tutto, eccetera, e secondo me arriveranno prima o poi queste cose. Ci metteranno magari un anno e mezzo, 2, però arriveremo. Io vi ringrazio perché credo che sia proprio il momento di fare queste cose, cioè è il momento in cui bisogna tracciare, bisogna alzare l'asticella e dire che cosa si può ottenere, perché chiaramente veniamo da una cultura amministrativa che viene dalla 241 del 1990, che è ancora, dove ti chiedono ancora perché vuoi questa cosa, entrano nel merito. A noi l'hanno chiesto addirittura quando facciamo le richieste FOIA del monitoraggio, in cui dicevano sì, ma io te la do anche, però devi spiegarmi perché la vuoi, perché quindi non avevano neanche letto la nostra richiesta che citava proprio il decreto 97, al che gli si rispondeva con un bel link alla pagina della Mariana Madia che dice proprio il FOIA legge, e dice guarda che questo è il tuo, come dire, il tuo principale che ormai ha fatto una cosa che dovresti conoscere. Se io mi posso scusare devo andare a scrivere questo pezzo. Ti ringraziamo. Ciao. Allora, all'estero la Svezia è il paese, anzi, dove è nato il FOIA moderno, è nato 250 anni fa, re Adolfo di Svezia scrisse questo documento che è impronunciabile, lo trovate online, anche tradotto in inglese, ma è un tricks a foglia, ed è un documento di una ventina di articoli che io trovo fantastico perché c'è già tutto di un FOIA moderno, anzi c'è di più di quello che c'è nella legge italiana, ci sono addirittura le sanzioni per le quali che vengono
somministrati appunto ai funzionari che non ottemperano alla trasparenza. Re Adolfo 250 anni fa aveva un problema molto simile a quello dell'Italia moderna, e c'è un problema di corruzione, di clientele, eccetera, e quindi la trasparenza per lui era importante per diciamo, tagliare questi rami marci. Funziona così bene, tu che l'hai usato? Purtroppo no, purtroppo no. Mi spiego. 2 anni fa decido finalmente di rompere l'oscurità, la fitta coltre di nebbia intorno al caso di Julian Assange, perché lavoro in partnership con Wikileaks dal 2009, dal 2010 seguo il caso, oltre a lavorare ai loro documenti segreti, seguo il caso Assange, e ero presente addirittura quando è arrivata la telefonata dell'avvocato che annunciava l'ordine d'arresto di Julian Assange nel settembre del 2010, quindi ho visto il caso esplodere dall'inizio, per cui decido, è arrivato il momento di fare un FOIA tutto a 360 gradi su più giurisdizioni per capire qualcosa di questo caso, perché è un caso incredibile. Questa persona da 7 anni è in questa inchiesta che non fa nessun progresso, non è incriminato, ma non può uscire, è chiuso dentro un'ambasciata in condizioni molto molto serie, perché in una stanza di 20 metri quadri non può uscire, non può avere accesso alla luce, all'aria fresca, quindi con limitazioni estremamente serie per la sua salute mentale e fisica. E nessun giornalista ha mai fatto un FOIA sul caso. Nessun giornalista ha fatto mai un FOIA sul caso, nonostante decine e decine di giornalisti abbiano lavorato con Wikileaks in passato, attualmente. Nessuno ha mai fatto un FOIA. Quindi nel 2015 decido di presentare questo FOIA su più giurisdizioni. Le giurisdizioni in questo caso sono quella svedese, che ha emesso il mandato di arresto, quella inglese, perché lui si trova a Londra, chiaramente chiuso dentro l'ambasciata dell'Ecuador che gli ha dato asilo politico, gli ha concesso, poi chiaramente l'Ecuador perché è ovviamente il paese che gli ha dato asilo politico, gli Stati Uniti perché hanno aperto un'inchiesta da 7 anni perché vorrebbero incriminare Wikileaks per la pubblicazione di documenti segreti. Quindi, conoscendo molto bene il caso, sapevo che chiaramente le chance più importanti sarebbero state in Svezia, perché la Svezia è un paese che ha delle formidabili leggi sul Freedom of Information Act. E in effetti è stato importante, ho ottenuto documenti importanti del caso. Una piccola parte, io credo che siano la punta dell'iceberg, a me sono stati concessi solo 226 documenti, su quanti? Io ho chiesto di quante pagine consta il faldone dell'inchiesta. Non hanno risposto, hanno detto è troppo oneroso contare le pagine perché sono elettroniche e quindi ci crea problemi. Io ho sempre saputo che è più facile contare le pagine dei file elettronici, però questo hanno detto. E dal FOIA sono uscite informazioni molto importanti, tipo che lui si è messo a disposizione di essere interrogato fin dall'inizio. Ok, questo dai documenti è chiarissimo, dalla corrispondenza degli avvocati con la procura. È venuto fuori il ruolo. Quindi dici un po' cosa hai ottenuto come documenti? Cioè le corrispondenze? Ho ottenuto, io ho fatto il FOIA all'accusa. Okay. L'accusa è la Swedish Prosecution Authority, l'accusa che ha chiaramente è l'accusa di Assange nel caso svedese. Voi sapete che Julian Assange formalmente è stato accusato dalla Svezia di aver avuto rapporti di stupro. Questo stupro però lo dovete capire che cosa significa per la Svezia. La Svezia ha 3 tipi di stupro: la violenza sessuale vera e propria, un'altra forma di stupro e una
di minore gravità. Nel caso di Julian Assange i rapporti erano consensuali, nessuno ha mentito questo qui, non ha usato il preservativo sulla richiesta del partner e per la legge svedese questo è stupro. Loro hanno tutto il diritto di chiamare stupro quello che altri paesi non chiamano stupro, però questo è. E da 7 anni questo caso svedese non va né avanti né indietro, lui ha perso la libertà nel 2010, non si vede nessun progresso. Quindi io ho fatto la richiesta di tutte le corrispondenze tra la Swedish Prosecution Authority, l'accusa, gli avvocati di Julian Assange, l'Ecuador, Stati Uniti e l'Inghilterra. L'Inghilterra perché? Perché lui è chiuso dentro un'ambasciata e se mette in piede fuori le autorità inglesi lo arrestano subito. Quindi ho fatto il FOIA a 2 autorità inglesi che sono Scotland Yard, che lo arresterebbe subito, e al Crown Prosecution Service. Il Crown Prosecution Service è la controparte della Swedish Prosecution Authority, cioè è quell'autorità che aiuta le autorità svedesi a perseguire il caso legale a Londra, perché loro lo hanno messo sotto accusa in Svezia. Lui non è incriminato, attenzione, lui non è incriminato, è solo indagato. Lui è indagato in Svezia, però si trova a Londra. Qui è una roba da mal di testa, lo capisco. Che cosa ottengo dalla Svezia? Ottengo la corrispondenza tra la Swedish Prosecution Authority, Scotland Yard, Swedish Prosecution Authority e l'Ecuador, Swedish Prosecution Authority e anche la Crown Prosecution Service. Ottengo questi documenti e vengono fuori informazioni molto importanti. E infatti il caso fa notizie, l'articolo viene ripreso, è stato ripreso dal Guardian, è stato ripreso da molti media inglesi. Perché? Perché ne escono informazioni oggettivamente importanti. Lui che si è messo a disposizione, gli inglesi che dirigono il gioco e dicono attenzione, non lo interrogate in Inghilterra, non interrogate qui a Londra, perché tutto questo impasse diplomatico e giudiziario è nato dal fatto che la Svezia voleva interrogarlo solo estradandolo e lui si oppone all'estradizione perché sa che nel momento in cui tu hai perso la libertà e quindi sei nelle mani delle autorità svedesi, questi ti possono tranquillamente estradare negli Stati Uniti. Quindi lui non è che si è opposto all'interrogatorio, lui si è opposto, anzi il FOIA rivela che lui si è messo a disposizione i suoi avvocati dall'inizio per essere interrogato. Lui si oppone all'estradizione perché una volta che sei estradato poi può essere estradato negli USA. Quindi veniva fuori questo ruolo delle autorità inglesi, venivano fuori commenti molto imbarazzanti delle autorità inglesi dicendo attenzione, questo non è un'estradizione come tutti, non lo interrogate a Londra, lo dovete interrogare in Svezia solo dopo averlo estradato, così preparano l'estradizione, no? Perché se la Svezia non volesse estradarlo negli Stati Uniti, perché non garantisce agli avvocati di Julian Assange che non verrà estradato negli Stati Uniti? Perché la Svezia non si impegna in questo principio di non refoulement, si chiama, cioè che io non ti estrado in un paese dove puoi subire trattamenti? Non lo vogliono garantire, questo è molto sospetto. Quindi dal FOIA veniva fuori tutto questo. Io credo che la Svezia mi abbia concesso questi documenti per 2 motivi. Uno, per le loro leggi formidabili su FOIA, per cui sapevano, e infatti io sono andata subito in Svezia perché so che vai dove puoi colpire meglio, cioè vai dove hai le leggi più favorevoli, no? Se tu puoi attaccare un problema da tanti lati, cominci da quelli in cui hai più probabilità di vincere. Invece gli inglesi muro, non hanno voluto rilasciare nessun documento, nessuno. Quindi che ho fatto? Sono andata in causa, ho denunciato le autorità inglesi, la causa è partita 1 mese fa, siamo in causa, quindi vediamo che cosa succede con la causa legale. Per la prima volta in 7 anni in un tribunale verrà praticamente discusso davanti a un giudice il diritto per la stampa di accedere a queste informazioni. Nessuno mai ha provato a sfidare le autorità per dire noi abbiamo diritto di avere accesso a questi file. Io credo che le autorità svedesi mi abbiano concesso questi documenti non solo perché
hanno delle leggi formidabili, ma io credo anche perché abbiano sottovalutato il problema, cioè hanno detto vabbè in italiano chi se ne frega, diamogli i documenti, tanto i giornali italiani chi se li legge, quando stava pubblicato in inglese è stato Quindi ripreso... il consiglio delle Maurizie è fatevi sottovalutare perché siete italiani e colpite sì, duro. Sì, dice, io ho una tecnica poi, non la rivelo perché la uso sempre, quindi se la rivelo verrebbe spiazzata, però è una tecnica efficace e io suggerisco quando si fa il FOIA di denunciare, cioè di fare poi il caso legale, picchiare duro, perché devono perdere la faccia, cioè io spero che andremo in tribunale a Londra e finalmente potremo argomentare il diritto della stampa di avere accesso a questi documenti. Intanto grazie, Stefania, è veramente un caso illuminante e poi apriamo, dopo Gavin apriamo le domande, credo che ci sono tante domande anche che sollecita il tuo intervento e che ricorda soprattutto una frase della biografia di Tony Blair che ci è venuta quando un po' di tempo fa abbiamo fatto un libro con Ernesto Belisario che è avvocato, che anche qui si chiama Silenzi in Stato, e siamo andati a fare un po' di ricerche finalmente come si fa per i libri e c'è una frase dell'autobiografia di Tony Blair che dice: ma che cavolo stavo pensando, mi staccherei la testa quando ho fatto fare il FOIA in Inghilterra, se avessi saputo che ci rompevano le scatole, cioè, è proprio what was I thinking, lui dice, perché chiaramente non si, come dici tu, ha sottovalutato questa cosa che poi è diventata uno strumento formidabile. Gavin, tu hai fatto il giornalista e hai usato appunto l'accesso all'informazione prima e dopo il FOIA. Il FOIA irlandese, se non sbaglio, è del 2014, è entrato in efficacia nel 2014, quindi puoi fare anche il paragone tra il prima e il dopo e come sta evolvendo. Siete un po' di anni avanti a noi e forse con un sistema di common law diverso dal nostro. Oh, yeah, hello. No, that's our new law. So that's our replacement for an earlier law on access to information that we passed originally in 1997. So Ireland was on a fairly early trend of countries passing access to information law. I'd like to echo some of what Helen said earlier. I'm just curious in the room, how many people here are journalists? And how many maybe bloggers are in between? So about half the room. How many of you have filed a request for information formally? Everybody. Fantastic. This guy is one-man FOIA machine. So I've been doing freedom of information requests in one form or another regularly for 8 years. I suppose I'd think about it in terms of, from a newsroom perspective, first of all, from a blogging perspective, I started blogging about FOI before I started doing it in journalism. And one of the nice things about blogging about FOI is publishing the documents you get online so that the public can see what you're doing and the public can see the value of the information you're getting. You can also write about the process that you're going through. Because one of the valuable things that we learned early on from blogging about FOI is that by talking about the process, that the bureaucracy and how the bureaucracy deals with you, people get very agitated or angry or upset seeing how their civil servants, how the public service deals with sometimes relatively simple requests for information. So some of it drives people crazy. When you show them, for example, you ask for something which might conceivably be, perfectly releasable, and you get a document released to you that is just black. And you publish it, and you tweet about it, and you Facebook about it, and you talk about it. The public like that openness about the process. Yeah. It's not simply about the story at the end of the process, it's about the process itself. Because the public can very easily conceptualize of what you're trying to do and your objective. And when you talk about the process throughout the thing, the thing I often say to journalists who are starting out doing freedom of information requests is that oftentimes the redaction or the refusal of information is just as much a story as the release of information. And I think about, in newsrooms, I think very much about what Helen said earlier about it being a time-consuming process, and she's definitely right.
FOI is an incredibly time-consuming process. So therefore, if you're starting out on a path, either as an individual journalist or as a newsroom, it's important to think systematically about the tactic or techniques you're going to use to make it as efficient as possible. So one of the first things we did when we started blogging about FOI was do an audit of all the laws we could possibly use in the context of filing requests. So in Ireland, in the Irish context, and it's true in many countries, in the Irish context we have our main FOI law, the Freedom of Information Act, and it does what it kind of says on the title. It's the main act for accessing information. Then there's another law, the Access to Information on the Environment Regulations, which is based on a European directive, so all member states have this law, on access to environmental information specifically. There's a third law called the Reuse of Public Sector Information Directive, or PSI, which is also a directive that is mandated in every member state of the European Union. And then there's also the fourth law, which is the ability for any EU citizen to ask for information from EU institutions, called Regulation 1049/2001. So you have 4 tools in your toolbox for accessing information in various mechanisms, as well as was mentioned by the previous speaker, the other avenue of asking for information about your country from other countries. So sending FOIA requests to the UK to ask about Irish stuff, sending FOIA requests to Washington to ask about Irish stuff, or your own country, or wherever the case may be. So we've experimented with lots of these techniques about how you implement multi-jurisdictional FOIA requests centered around the same issue. There's nothing to prevent you filing the same request for different things or similar things from different countries at the same time. Because for every time someone sends an email to another country in a different bureaucracy, a record is created on both sides. One technique we used was in relation to the bailout of Ireland in 2010, was trying to obtain a particular letter that the then head of the ECB, Jean-Claude Trichet, sent to Ireland during the bailout. We used the Irish FOI law to seek the letter, publicised the refusal to release in Ireland from the Irish Finance Ministry, while also sending the same request to the ECB seeking the same letter. The ECB ended up releasing many letters that the Irish Finance Ministry refused to release because we were arbitraging our jurisdictions, maybe going for stronger laws in other countries rather than going for weaker laws in other ones. So I think thinking about it systematically, what are the tools we have? How do I use them? And not necessarily sometimes thinking about stories at all. Sometimes the objective is access to the information or the principle of accessing certain information. And that's thinking about it long term, right? In a newsroom context, the systemization is sending 3 or 4 or 5 requests a week forever. And it sounds daunting, but it doesn't take an enormous amount of time to send a request depending on what you're asking for. And there's also the way we categorize requests when we're doing them as well. You could send 3 or 4 requests a week. There's different types of requests you can do as a journalist, and this is specifically speaking to journalists. One type of request you can do is asking for very specific information that you have knowledge of and simply seeking the original record. That's a 400-word story straight away when you get it, right? If they refuse to give you such simple information, it's a 400-word story about how you asked for something so simple, but they didn't give it to you. Then there's another level of FOI request where you have an idea about something that might exist, but you know they're going to refuse. But you're prepared to go for the long-haul battle of appealing to get the information. The appeals process itself is the story. The refusals are the story. The story, in fact, if you're a freelance journalist and you just do this, you can make a lot of money. Because what you can do is you can keep filing requests, getting refused and writing stories about it. And when you do get documents, write stories about those too. But it's thinking about it from a very systematic point of view. It's perfectly, a lot of it is managing stuff simply in a spreadsheet. And it's getting easier to do this now because in a lot of countries, LItalia Pro, which is software that allows you to manage your requests in software, in an application. It reminds you of the deadlines that the public body is supposed to have replied by. It reminds you to nag them. And it helps you manage multiple requests at the same time.
So when you have these tools available, you have the laws on one side, your process on the other side, you have different classes of story, and then you have what I think is one of the more important things, and we spend a lot of time doing this, which is pursuing things about certain types of information that you know they're going to refuse, but believing that the law obliges them to release. So ultimately, you know when you send the request in, they're going to say no. And they're probably going to use these exemptions to refuse release. Appeal it. And then appeal it again. And then if you've got the nub of the issue as being an important part about how the law itself functions, the function of the law, if you pursue it in depth and you win, all the other journalists who have to go through the process that you just went through, you just made their lives easier because you're trying to push the agenda of transparency via your appeals process with the law itself. And I think thinking about it that way, where sometimes there's short-term stories where you have a 1 month turnaround and you get a story. If you're filing three or four requests a week, you're getting a reply every week, right? Once you've done the first month, you're getting replies all the time. And then it's a job of managing that process. But I don't think enough newsrooms think about it that way, in a systematic way. I think they could, and I think if they did, they have a broad range of types of stories, plus they're proving to the public the value of what the work they're doing by talking about the process and by publishing the documents or data themselves. And I would add as well, one other mechanism that we used very early on in whatever law we were using was the pursuit of data as opposed to documents from filing cabinets. And very early on we said, well, bureaucracies have changed in the last 20 years. Most information that you obtain under Freedom of Information law is something that's stored on a spending database, on an email exchange server, on somebody's desktop computer in somebody's office in a Word document. The mechanism for understanding how the bureaucracy functions and knowing how you can get to those documents, and also knowing that the public servant can't bullshit you about how hard it is for us to get that document for you when you kind of have a good idea where it is, that's very important to understand your rights and exerting your rights to understand that. But when you pursue data, sometimes you don't even know what the story is going to be. You're just pursuing information. And information is the currency of journalism. So we took a very kind of short, medium, and long-term view of multiple classes of requests using multiple laws and trying to apply it in a systematic way. And I think it's very important, and I see that in it, we've obviously had our law for 20 years this year, but, and obviously the Italian law is very, very early, but somebody has to push the envelope to make way for the people who are coming behind. And it might as well be you. Because one thing I learned in Ireland is that a lot of journalists will sometimes focus on those short-term stories, where it's like, well, I got that story, I got this document, I got this story, published the story, job done, next story. That's what a lot of journalists in a lot of countries focus on, that class of request. Whereas I'm saying you can do a lot more to push the agenda. And it generates a momentum that certainly we've seen in the last 5 years in Ireland, certainly since the new law came in as well in 2014, which was an improvement on the previous law. A very big increase in the number of journalists filing requests. The breadth of the requests has increased. The importance of the FOI process if the journalist has increased. And the step that we've taken overall, compared to when we started, is getting lawyers and getting barristers and going to court to sue the state for not releasing information. We're currently engaged in 3 cases, I think now, against the state, which is in Ireland a very expensive process if you lose. It can be 50 or 60,000 euros. So, but we believe that when you convince barristers and lawyers that your objectives have merit, and we're trying to exert, as Helen said at the start, a human right and a fundamental right, then getting those people on side early and getting those processes started early is so important. Thank you, Gavin. That was great. And I would add just one thing from our previous panels in the former months and years.
because I don't want you guys to go away with the idea that, I mean, you really have to ask for difficult stuff like, you know, the Assange files or like the spending database of the whole ministry, because I remember in Padua you were talking of a great case, and was the spending receipts, okay, the spending receipts of a minister, an Irish minister, and the main thing and the hot part of the story turned out to be the haircut of the guy, and that was really a big headache for him. Yeah, sometimes it's the really small things that piss people off, and I think when you're looking at stories like this, and the public see, especially around spending, they really get behind you on what your objectives. How much did the guy spend on the haircut? Well, one thing was the haircut. The other thing was that he took a limousine from Terminal 1 to Terminal 3 in Heathrow Airport, and it cost €500. And people were like, "Why didn't you just walk?" So. Yeah, the haircut was like around 200 something. So it was like, yeah, it's things that people can relate to. Like everybody knows what a cab ride is or a haircut is. So those things will get you mad, of course. We got 3 minutes of questions, so if somebody wants to be really fast, and we'll be really fast in answering, really quick. Microphone, no? Just keep it very short and concise so we can answer. I want to ask about the limitations of freedom of information. The gentleman who left mentioned the case where they wanted the health records of a person. And I do think that privacy matters and that there should be a limitation for privacy. And I really can't envision a situation in which asking for health record of a person, even if it's a public person, is really reasonable. So I just want to ask you if you have any comments, especially around privacy, because obviously state secret is something abused. But can we get the other questions so we all answer all together? Thank you. And then there's one there. I just want. Son? Yeah. I just wanted to know, in terms of doing FOIAs in Europe and in Italy, if someone needs assistance in figuring out which institution to actually request the information from, where should we go for that? And then, my question is quite similar to the first lady. I'm a Japanese journalist, and I have filed numbers of FOIA requests so far, and we have a lot of cases that public authorities deny disclosing information because they are so-called personal information. So, how do you think how we should deal with it? Yeah. Okay, last question, and then we'll have to answer and quit the room. So, okay. Just go very quick. So, concerning the Italian Right to Information Act, to which extent do you believe it is effective, and which are the critical points from your point of view? Okay. You want to start answering the first two? Well, I can on institutions, just to say, if you're doing it, for example, at the EU, then Access Info, the organisation where I work, we're really happy to help guide people to the right EU institutions. So don't hesitate to call on us. We'll be giving out like pens and stickers afterwards, so you can get those, and then you know how to contact us. And they have a wonderful platform, asktheu.org. But we're happy to guide you beforehand. Yeah. On privacy, the question of exceptions. And use of the exception of personal data to deny information. Actually, I would say that's an increasing problem, and our data shows that there's an increasing use of privacy. We've been fighting a battle to get the travel expenses of the European commissioners. We were initially denied the information on grounds of privacy, which is ridiculous. We've been fighting it. We've had one story that got into the media about Juncker taking a plane from Turkey back to Brussels because the Belgian Air Force didn't show up to collect him, and that air taxi cost €63,000. So, you know, that was a surprise for us to come out of the data. There's a lot to say about that, and we've got very little time, but in terms of health, I think it really does depend
case by case on what the particular issue is and whether, you know, if Mitterrand's health problems were kept secret for a long time, and it's a famous, even his family. In his family, yeah, but the family, okay. But there's a question of if someone's running the country and they have a certain responsibility and they're maybe not fit to do it, you could say there's a balancing in the public interest of knowing that. If it's something that's not going to affect their ability to function in public, and that's why you need bodies like information commissioners, and perhaps you need to go to court to do that balancing sometimes. So of course, private life is very important to protect, but let's not confuse private life with the activities of public officials spending public money on public business and being held accountable for it, because that's something really very different. There was, I don't remember your question. Was that answered? Did we answer your question already? Oh, the limits. No, the limits of the FOIA. Well, we can talk more about information. So, okay. Yeah, government often deny the disclosed information because the information personal information. So how should we do with it? Well, that's challenging. Well, very briefly, I mean, the government holds a huge amount of information about me, about you, about everyone here. Of course they should protect that. That should not all be transparent. All our health records, a huge amount of information which should be protected, but let's not conflate that with information that we need to hold government to account. I mean, that's a whole panel in itself to discuss that, but that's a brief answer. That's an idea for next year. Yeah. Very briefly, we're wrapping up on the Italian law. There are lots of limitations. We can discuss the report we have here. Out of 800 requests to 654 administrations, we got 73% of non-response. And the law actually says that you have to respond. So it's in 73% of the cases, it was an illegal behavior from on the side of the administrations. That said, you would ask, why do they do that? There's a number of reasons. It's not to us, but there's, of course, training, administrative culture, and organizational issues there. So that's what we need to work on now. And then there's also illicit use of denials. That was about 1 in 3 denials we saw that was inappropriate. So, but they're kicking us out. So I thank you all. We're all very good. I hope we sold you the FOIA, and we'll be back next year. Thank you. Oh, and there's a book presentation tomorrow morning, a book called Silenzi di Stato. Don't miss it. We have free pens. Poi ha fatto anche tante esperienze da Storyful ad altre imprese, ha anche un'azienda adesso che si chiama Viz Legal, che è molto interessante perché si occupa proprio di ottenere documenti. Helen Derbyshire, che è anche nel board di Diritto di Sapere, è fondatrice di Access Info Europe, che ha sede a Madrid ed è la più importante, direi, organizzazione europea a occuparsi di accesso all'informazione, quindi proprio la stessa cosa che facciamo noi qui in Italia con Diritto di Sapere. Stefania Maurizi e Peter Gomez sono, come dire, i soliti sospetti del Festival del Giornalismo, ma perché sono qui? Molto brevemente, Stefania Repubblica ha fatto delle cose con il FOIA americano, che ci racconterà. Inglese e svedese. Inglese e svedese, ok, ancora meglio, scusami. E Peter, credo che insomma
è un infoiato e soprattutto ha infoiato i suoi giornalisti, perché alcuni dei suoi giornalisti hanno partecipato al nostro monitoraggio molto attivamente, ma stanno chiaramente, insomma, ci dovrai spiegare come state sviluppando questa linea di reporting utilizzando il FOIA, perché state spingendo parecchio sulla trasparenza, non solo usando il FOIA, poi vedo su tante cose. Helen, I would start with you, because you have the most international perspective, and so give us a taste of, dacci un'idea di quello che è il FOIA a livello internazionale. La fotografia l'abbiamo data noi stamattina con i dati, con il rapporto, come dire, un po' una doccia fredda, ma anche attesa. Che cosa ci dobbiamo aspettare nel futuro? Well, thank you very much indeed, Guido, and it's great to be here in Perugia to talk about these things. I'm going to just give a couple of reflections on the experience of journalists from around Europe and around the world in using this right of access to information. I mean, we're talking about an access to information law that you have in Italy now that you can start as journalists using properly. But let's not forget that this is also a fundamental right. The European Court of Human Rights has said on various occasions, most recently in an excellent judgment last November, a judgment who's probably didn't really hit the headlines because unfortunately the ruling came on the 8th of November and there were some election results on the 9th of November which distracted us a little bit. But a very important ruling for journalists confirming that in order to exercise your right to freedom of expression, you have a right of access to information held by public bodies, because without information, freedom of expression really can't function. So I keep underlining that because that's something that you should bear in mind and really when you're communicating with government, ever stop yourself asking for information because you think you won't get it. Don't be your own censor. Okay, and I'll give you one example from my organization's work. We got a phone call one day from an organization working on the CIA flights, the extraordinary renditions to Guantanamo Bay, and I think there's just been a Guantanamo session going on in a nearby session. And they said, do you think you could use the right of access to information to get information about where the flights went from flying into different countries, out of different countries? And my colleague, very enthusiastic, Lydia, came to me and said, can we work on this project with this NGO? And I was like, well, that's a waste of time. So even me, as the committed access to information activist, I thought there's no way we're going to get information about the CIA flights. And they're talking about countries which don't have the best access to information laws, Lithuania, Portugal, various countries around Europe. Well, my colleague persuaded me, because she'd done her master's dissertation or something on extraordinary rendition. She really wanted to work on it, so I indulged her. And we got amazing information. From Portugal, we had to appeal, but once we appealed, we got copies of flight logs showing flights that had arrived at 2 in the morning with 3 people on and had left again at 4 in the morning with 3 people on or whatever, and very bizarre bodies and fighting to get information. Be very clear as journalists that this is your right. That's my first point. Second comment is that actually it's kind of unusual in Italy that we had people like you, Guido, as a journalist involved in the fight for the freedom of information law, because often the very first reaction that I get from journalists when I talk to them about a law with a deadline of 15 working days, 20 or even here 30 days, yes, to get access to information is that that's a hugely long period of time, and I've got, you know, my editor expects a story tomorrow and the next day, and I can't possibly wait for 30 days before I have my story. Probably Gavin will address that point as well. So journalists tend to be a little bit skeptical about the value of an FOI law, and then we see the results of your monitoring and we go, oh my God, really, I'm going to try a different strategy to get information. So part of what I want to do just in the next 3-4 minutes is
try to convince you not to be put off by these various different things. It's difficult, yes, it's difficult. There are long deadlines, yes, there are long deadlines. But I still very strongly believe it's worth it. So I'm going to give you a couple of actual case study examples, and then we can take questions and maybe one or two more examples during the debate if we have time. The first example is, and I said this at an earlier panel, but I want to repeat this. As journalists don't... Buonasera, buonasera a tutti. Io sono Guido Romeo, sono qui come presidente di Diritto di Sapere, che è un'associazione che fa tante cose, ma la cosa più importante che ha fatto negli ultimi mesi è stato un monitoraggio che è stato pubblicato oggi, ne abbiamo parlato stamattina, è stato il primo monitoraggio sul FOIA, il Freedom of Information Act italiano, ed è diciamo, la fotografia al momento zero di questa nuova legge e rispecchia ovviamente tutti i suoi problemi, vedremo anche qualche numero. Sono 800 richieste fatte nell'arco degli ultimi 3 mesi con degli esiti che il numero più importante è quello di un 73% di non risposta. Quindi la nostra sfida di stasera è vendervi, tra virgolette, spiegarvi perché il FOIA è importante per fare giornalismo, perché può essere una risorsa per i giornalisti. All'estero lo è stato e vedremo diverse esperienze estere, ma anche in Italia comincia a essere utilizzato, non senza difficoltà, ma ci sono senz'altro degli scoop che sono venuti fuori. Ci sono qui con me 4 persone che ne sanno più di me su molti di questi aspetti. Alla mia sinistra c'è qui Gavin Sheridan, che oltre ad essere un amico è una delle persone che abbiamo studiato per imparare cosa fare con un FOIA, diciamo, è stato un grande utilizzatore del FOIA, ha fatto tantissime cose,